Hello all, this is English Joe, English for the automobile industry. In this video, we will explain braking systems. First, look at the picture. Here we have two braking types, drum brake and disc brake, each one with its components. Types of brake. In automotive systems, there are two primary types of brakes, each with distinct characteristics and applications. Disc brake. A disc brake is usually made of cast iron, but can be also made of composites such as carbon or ceramic matrix. It is a mechanism that slows the rotation of a wheel from its motion. Friction material, such as a brake pad, is forced against both sides of the disc to stop the wheel. Second, we have drum brake. It is a traditional brake where a set of pads presses against a brake drum, which is a rotating drum-shaped component. The term drum brake usually means a brake in which shoes press on the inner surface of the drum, where the drum is pinched between two shoes, similar to a standard disc brake. أنواع أنظمة الفرامل. الفرامل القرصية، وتتكون من قرص دوار وتيل فرامل، تتميز بكفاءة تبريد عالية وأداء ممتاز، وهي قياسية في العجلات الأمامية. فرامل الطبلة أو الإسطوانة تستخدم أحذية فرامل تضغط على سطح داخل الأسطوانة دوارة، غالبا في العجلات الخلفية للسيارات الاقتصادية. Types of braking systems. There are several types of braking systems, each designed for specific purposes and offering different mechanisms of operation. Here are the main types. First, hydraulic braking system. Second, electromagnetic braking system. Third, air braking system. Fourth, servo braking system. أنواع الفرامل من حيث آلية التشغيل. الفرامل الهيدروليكية، وتعتمد على سائل الفرامل لنقل الضغط من الدواسة إلى العجلات. نظام الفرامل الهوائي، ويسمى أيضا بنظام مكابح الهواء، وهو عبارة عن عدة أجزاء ومكونات مثل خزان الهواء الاحتياطي وضغط الهواء وصمامات الأمان وصمامات الفحص وغير ذلك. ومن ناحية الوظيفة وطريقة العمل فهو يشبه نظام الفرامل الهيدروليكية بشكل كبير، والفرق الجوهري بينهما هو أن القوة الميكانيكية تنتقل إلى إطارات السيارة عبر ضغط الهواء عوضا عن ضغط السوائل. وينصح خبراء التصنيع باستخدام هذا النوع من المكابح في المركبات الثقيلة كشاحنات النقل مثلا. نظام الكبح الكهرومغناطيسي يعتمد على مبدأ تحقيق الكبح دون احتكاك، وهذا المبدأ يضمن زيادة كفاءة المكابح وإطالة عمرها، فضلا عن عدم الاحتياج إلى الزيت أو حدوث الاحتكاك الذي يؤدي إلى بعض المشاكل أحيانا. ويتم استخدام هذا النظام في السيارات الحديثة والهجينة، كون المكابح متوسطة الحجم وليست كالمكابح العادية. ويتم استخدامه أيضا في سكك القطارات الحديدية. آلية عمل هذا النظام تعتمد على تمرير مجال مغناطيسي عموديا على جهة دوران إحدى الإطارات، فيتدفق تيار مغناطيسي سريع آخر في الاتجاه المعاكس لدوران الإطار، وهذا يشكل قوة دوران معاكسة، مما يؤدي إلى تقليل السرعة. ويتميز هذا النظام بأنه لا يحتاج إلى صيانة منتظمة، كما أن الفرامل أقل تكلفة وأسرع، ويتم فيه توليد حرارة أقل من نظام الكبح الميكانيكي. Hydraulic braking system. The hydraulic brake system types are composed of master cylinders that receive hydraulic brake fluid from a reservoir through connections of an assortment of metal pipes and rubber fittings. The system is attached to the cylinders of the wheel. The wheel features two opposite pistons located on the band or drum brakes. The pressure pushes the piston apart, forcing the brake pads into the cylinders, which causes the wheel to stop moving. Here we have a diagram explaining hydraulic braking system. We have the fluid reservoir, the master cylinder, the servo or the booster, the brake pedal here, the lines or pipes, and here we have the wheels.
Electromagnetic braking system. This is one of the rising designs of the brake system. It uses an electric motor that is contained in the automobile. The motor aids the stopping of the vehicle. Electromagnetic braking system types are used in most hybrid vehicles, where electric motors charge the batteries and power the brakes. In some buses, a secondary retarder brake that uses an internal short circuit and generator is employed. And also here we have a diagram that explains the electromagnetic braking system. Air braking system. The air braking system types are commonly found in heavy vehicles such as trucks, buses, etc. Just like other types, the brake pedal is pressed. However, air from the atmosphere enters the compressor through an air filter and reaches the reservoir through an unloader valve. It further enters the brake chamber through a brake valve, which is fitted to control the intensity of braking. This results in braking. Here we have a diagram that explains air braking system. Here we have the air reservoir, the compressor, and the pipes. Servo braking system. The servo braking system types are found on most vehicles today. They are designed to increase the amount of pressure the driver applies through the brake pedal. This system uses a vacuum in the inlet manifold to generate the extra pressure required for the brake to happen. Also, the systems are only effective when the engine is running. In some vehicle designs, more than the braking system is included, as they work in unison to offer a stronger and more reliable system. However, the system fails occasionally based on the combination of the types of brakes, which may result in motor accidents. So, how a car braking system works. When you step on the brake pedal, the hydraulic system gets to work. The hydraulic unit then sends brake fluid into the caliper via the brake lines, placing pressure on the caliper piston. The calipers apply pressure to the brake pads, which in turn rub on the brake discs, lowering the vehicle's speed. And here is a detailed explanation. When you press the brake pedal, it triggers the master cylinder, which is situated in the engine compartment. The brake booster, which has a push rod connecting it to the master cylinder, provides the master cylinder with more force. A vacuum hose and check valve allow the brake booster to draw on the engine vacuum. Brake master cylinders control brake fluid. They use braided hoses and metal tubes to supply brake fluid pressure to all four wheels. Whenever the system fluid pressure rises, the brake calipers and wheel cylinders, which are slave cylinders, are engaged. The brake calipers squeeze the disc pads against the braking discs or rotors inside the wheels. As a result of the friction, this compression creates the car gradually slows down to stop. A car braking system consists of several key components that work together to slow down or stop the vehicle safely. Here is a breakdown of the main components. Brake pedal. The component of a brake system is used to activate the brake by pressing it down by foot. It's located in the middle of the accelerator and clutch pedal inside the vehicle. Fluid reservoir. This fluid reservoir is the housing where the brake fluid or brake oil is stored. Fluid lines. The fluid lines are the pipes through which the brake fluid flows in the vehicle. Brake pads. The brake pad is a steel backing plate employed on disc brakes. It's often made of ceramic, metal, or other hard wearing composite materials. Brake shoes. The brake shoes are two pieces of sheet steel joined together so they can carry the brake lining. Brake drum. The brake drum is a rotating drum shaped component
used in the drum brake system. Rotor. The rotor is a cast iron brake disc connected to a wheel or axle, sometimes made of reinforced carbon, ceramic matrix, or some other composite. Brake lining. A brake lining is a heat-resistant, soft but also tough material with high friction characteristics. It's enclosed inside the brake shoe. Piston. The piston is a moving component contained in the cylinder. Caliper. The caliper carries the brake pads and pistons. دواسة الفرامل. الجزء الذي يضغط عليه السائق لبدء عملية الكبح. الاسطوانة الرئيسية. قلب النظام تحول الضغط الميكانيكي من الدواسة إلى ضغط هيدروليكي وتحتوي على خزان سائل فرامل. سائل الفرامل وهو سائل خاص ينقل الضغط من الأسطوانة الرئيسية إلى أجزاء الفرامل عند العجلات. خطوط وخراطيم الفرامل. أنابيب معدنية وخراطيم مطاطية تنقل سائل الفرامل تحت الضغط. العلبة الفرعية أو الكليبر، قطعة معدنية تثبت فوق القرص وتحتوي على مكابس تدفع وسادات أو فحمات الفرامل. وسادات الفرامل وهي قطع احتكاكية تضغط على قرص الدوار لإيقاف السيارة. قرص الفرامل وهو قرص معدني يدور مع العجلة يتم الضغط عليه بواسطة الوسادات. The car braking system. The car braking system is a critical safety component designed to slow down or stop the vehicle efficiently. Modern braking systems such as disc brakes, drum brakes, ABS or anti-lock braking system, and electronic brake distribution enhance driver control and reduce stopping distances. Proper brake maintenance, including regular checks of brake pads, rotors, fluid levels, and warning signs like squealing or reduced responsiveness, is essential for safe driving. Understanding how the system works helps in identifying issues early and ensuring optimal performance. Key braking system sensors. ABS wheel speed sensors. These sensors, also called tachometers, are located at each wheel to monitor rotational speed. They detect if a wheel is slowing down too quickly, impending lockup, and send this data to the ABS module, allowing it to release brake pressure on the specific wheel, preventing skidding. Brake pad wear sensors. These are electronic sensors embedded in brake pads that detect when the pad material has worn down to a dangerous minimum. When worn, the sensor contacts the rotor, triggering a warning light. Advanced sensors can estimate remaining pad life. Brake pedal position or force sensors. These measure how far and how quickly the brake pedal is pressed, crucial for electronic braking systems like emergency braking, AEB, and stability control. Brake fluid pressure sensor monitors the hydraulic pressure in the braking system, helping the ABS or ESP module understand the braking force required for stability. Yaw rate or lateral acceleration sensors. While part of the Electronic Stability Program (ESP), these sensors help the braking system understand the car's direction, allowing for independent wheel braking to prevent oversteer or understeer. Here we have the braking system components with their pictures. Brake pedal, fluid reservoir, fluid lines, brake pads, brake shoes, brake drum, rotor, brake lining, piston, caliper, servo braking system, ABS wheel speed sensors, brake pad wear sensors, brake pedal position or force sensors, brake fluid pressure sensor, yaw rate or lateral acceleration sensors,
Now let's review our vocabulary and terminology for this video translated into Arabic. Automotive braking system نظام الفرملة في المركبات. Disc brake الفرامل القصية. Cast iron حديد الزهر أو حديد الصب، وهو نوع من سبائك الحديد والكربون تكون نسبة الكربون فيه تزيد عن 2%. تم فائدته من درجة حرارة انصهاره المنخفضة نسبيا. Composites such as carbon or ceramic matrix المركبات مثل الكربون والسيراميك. Rotation دوران. A brake pad فحمات أو وسائد فرامل. Friction material مادة احتكاكية. Drum brake الفرامل الطبلية. Press on يضغط على. Hydraulic braking system نظام الفرامل الهيدروليكي. Electromagnetic braking system نظام الفرامل الكهرومغناطيسي. Air braking system نظام الفرامل الهوائي. Master cylinder الاسطوانة الرئيسية. Brake pedal دواسة الفرامل. Fluid reservoir خزان أو علبة السائل الهيدروليكي. Fluid lines خطوط السائل الهيدروليكي في نظام الفرامل. Brake pads فحمات أو وسائد الفرامل. Brake shoes أحذية الفرامل. Brake drum طبل أو جرن الفرامل. Rotor العضو الدوار أو الدوار. Piston المكبس. Caliper الكليبر أو المسماك. ABS Wheel Speed Sensors حساس منع الانزلاق لقياس سرعة العجلة. Brake Pad Wheel Sensors حساس تآكل فحمات أو تيل الفرامل. Brake Pedal Position or Force Sensors حساس دواسة الفرامل. Brake Fluid Pressure Sensor حساس ضغط السائل الهيدروليكي في نظام الفرملة. Yaw Rate or Lateral Acceleration Sensors مستشعر التسارع الجانبي أو حساس ميل جانبي. Warning signs إشارات أو علامات التحذير. Squealing or reduced responsiveness صوت صرير أو استجابة متأخرة. Safe driving القيادة الآمنة. Oversteer or understeer نقص التوجيه وزيادة التوجيه. الانزلاق في المركبة من الأمام أو الخلف خصوصا على المنعطفات. Enhance driver control and reduce stopping distances تعزز تحكم سائق المركبة وتقلل من مسافة التوقف. Identifying issues early and ensuring optimal performance الكشف المبكر على المشكلات أو الأعطال والتأكد من تحقيق أفضل أداء. They work in unison to offer a stronger and more reliable system. يعملون بانسجام لتقديم نظام قوي واعتمادي. Compressor ضاغط أو ضاغط الهواء. Electric motor المحرك الكهربائي. Heavy vehicles المركبات الثقيلة. Embedded in مدمج به. More reliable system نظام أكثر اعتمادية. Retarder brake المعوق، وفي الهندسة الميكانيكية هو جهاز يستخدم لزيادة أو استبدال بعض وظائف أنظمة الكبح الأساسية القائمة على الاحتكاك، وعادة ما يكون ذلك في المركبات الثقيلة. تعمل المعوقات على إبطاء المركبات أو الحفاظ على سرعة ثابتة أثناء السير على منحدر، وتساعد في منع المركبة من التسارع غير المقصود أو التسارع الذي لا يمكن التحكم فيه عند السفر على سطح طريق ذو منحدر غير مستوٍ. إنها ليست قادرة عادة على إيقاف المركبات، حيث تقل فعاليتها كلما انخفضت سرعة المركبة.